coronavirus non ko gonga anda bale anda dane anda paykun anda mawdo wari africans be boyka hore leydi sabu non ala lekki kono kibaruji weldi di woni ndu hebi haray pikiro coronavirus no wodi onya wono. If you want to receive monies from UK, Europe, USA, Canada, Switzerland, and the rest of the world, Supersonic's money transfer has got you covered. With the largest payout network in the Gambia, you can now receive your monies anywhere you are, from Kartong to Koina, with less hassle. Yes! You can receive monies from your family and friends in UK, Europe, USA, Canada, Switzerland, and the rest of the world with our safe, secure, fast, and convenient service that offers you the largest selection of payout locations in the Gambia. Supersonic's money transfer. We are currently in 34 African countries and counting, giving you quality money remittance services that are second to none. Visit the Google Play Store or the Apple Store today to download the Supersonics Money Transfer app and enjoy excellent money transfer services only with Supersonics. kay may déglu di ma seetaan fu ci waay nekk ci ñeneenti fa ñi àdduna penku xarfu ngopp wala ngalandu maa ngi leen a nuyu ku nekk ci turam ak santam seen mbokk seen xarit seen doomi ndey Pa Ousman Joof dellu si waat ak yéen ci Lima Giss Banjul Lima Giss Banjul neexuma te lu ma naqari man dinaa ko wax suñu réew tollu na foo xam ne ko sànni mbaat jàpp naa busy boo xam ne jéggi na dayo. It's 1:26 a.m. and I have to do this. That our country is a crossroad. Suñu réew tollu na foo xam ne ku ko sànni mbaat mu toj. Election season lañ wax. I want to do this and I really want to do this. It's about time ñu wax. Tey mooy last day nomination ci Gambia. Ñu ngi toppa the nomination process. Ñu ngi bàyyi xel, ñu ngi gestu, ñu ngi seetaan. Suma team bi ñu ngi ci ground bi all these days, including today as we speak. Ñu ngi set up. Dama decide pour demagum def some analysis and talk about the current situation. Li nga xam ne loolu laa gis Banjul man te neexut ma. Ci kanam dinaa lagga join gaay pour ñu waxtaan. Waaye man li ma gis Banjul neexuma te lu ma naqari dinaa ko wax. Nomination lañ wax. Tànn na ñan ñoo war a jiite suñu réew. Kenn moo ko mun a nekk. Ay waxtu bu nekk rek ma wax leen ko. Ne du waaye di uyoo daf koy nuru ci tur bi ci jikko ji ci jëmma ji ak ci melo bi. Ahankay. Kuy oote Gambian danga war a nduru Gambian. Te nekk doomi réew du waxantu rek ci làmmeñ dafa war a nekk ci jëfin bi tamit. Ñu ngi caaxaane loo xam ne nag jarta caaxaane te man loolu laa gis Banjul te neexuma ma ne leen ne ay couple of months ago laa fi jógee def show ma def analysis wax leen presidential candidate si ñaata nit ñoo jóg taxaw ne dañ bëgg a nekk presidential candidate golo yeeg gong yeeg buubu yeeg amin borom maxaama yeeg ñu amut maxaama képp koo gis ci réew mi rek foog na ne yelloo na nekk doomi réew nekk njiiti réew raada ma ne gis nga nit ku nekk da nga war a peese sa bopp ba xam sa poids mbokk yi ba tey every time ma wax leen ko waxtu bu nekk ma wax leen ko ne leen waxtu bu nekk ma wax leen ko ne leen am bot enuwut waaye xam na lu bopp antan nit ku nekk war ngaa xam yow lan mooy sa position at every point in your life nag war ngaa xam lan mooy sa position nga peese sa bopp ba xam sa poids ndax this is very important soo ko defutee di nga mujjee lor sa bopp Gambia suñ kër yi luñ dee def ci suñ famille yi luñ dee def ci suñ biir néeg yi moom la ñoo replicate everywhere fuñ nekk loolu la ñoo doxal suñ nekkee ci mbedd mi suñ stebe town ci bunti néeg bi rek képp ku nekk ci kër gi we treat them the same way we act the same way we have the same mentality di xalaat the same way that's what we do suñ génnee ci bunti kër gi rek we do the same thing ci mbedd mi loolu lañ faa indi ma ne suñ demee ci marché yi loolu lañ faa yóbbu suñ demee ci liggéeykaay loolu lañ faa yóbbu it doesn't matter where it is
dama yàggaleen ko waxit Gambian si ne leen yàlla suñu indiloon yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wala mu indil ñu yonent yàlla Jesus Esa def ko muy suñ président fee weccu jël ñi nga xam ne ñooy am sahabaam yi wala yeneen prophète yëpp ñu nekk ministre yi fee ñun Gambien si weccu wuñ suñ xol yi ak suñ xalaat yi ci koy réew mi du dem fenn fi ma ko defee nag di def lu tax Gambia du dem soo ay di ko wax su ma waxee ñu ne da nga bañ réew mi da nga négatif da nga li ma wax ñu ngi ko gis benn at yi yëpp mooy dégg ba pare ku nekk jóg def ku la neex ku nekk selfish ku nekk toppa sa boppa you have now seen it we are seeing it one of the last videos yi ma mujjee def wax naa leen ko askan bi ma ne leen am na ñoo xam ne ñu ngi fii ñu mel ni Ibrahima Soriba Jaabi Ibrahima Soriba Rada bi mu génnee na dafa form National Jammeh Party amin koo xam ne ci président Barrow la nekkoon bi 3 years jot na jógee ñu ne 3 years jot na moom mu jóg ne form na am 5 years jotagul whatever 5 years for peace and national development ñu ne ñoom ñooy jàppale président Barrow ci development agenda bi that same Ibrahima Soriba mu ne dafa jàppoo ak waa NPP ba tax mu génn beddeeku ne foom na parti boppam ñu naan déeta waaye mu génn si loolu ñu ne fo dellu si waat na NPP yii lañ war a bàyyi yii lañ war a bàyyi ci réew mi that same day ma def loolu wax naa leen ci Essa Mbye Fall ne leen dugga ci na ci géew bi personally I was disappointed and I'm still disappointed with Essa Fall personally I was disappointed and I'm still disappointed with Essa Fall am na ma xamami yes ndax jàngana yes ndax am na intellectual capacity ak pedigree bi yes is he presidential material yes the timing was very wrong the timing was very wrong bi ma defee analysis yi wax ko I said it his timing is very wrong doo ñëw jël nit ñi ñu ne TRRC ñu jël ay millioni dalasi koppari réew mi dugal ko ci dara amin ngeen nekk ci ñaari at ngeen yaay jàppale askan bi yaay jàppale réew mi ñu dem ba tollu fi ñi nga bëgg a ñëw xajamal loolu the TRRC is gonna go down the drain. It's unfortunate for the victims and everybody else, but that is the reality because the integrity of the TRRC has timing is very. You could have come into the game at a later time. At a later time, you came in. It's very hard for folks to believe that you are actually genuine when you came to take up the TRRC and that you were not just getting into it. Every single day to his advantage. This thing where APRC you go downplay for the longest time. Fabakary Tombong Jatta has been saying it and questioning your credibility. Lima Giss Banjul man neexuma te daf ma naxari te lima naxari dinaa ko def ma ne leen the same video bi ma mujjee def si laa waxoon Tamsir Jaase. We have seen him. What is he doing? What is he doing? You already know you have things that disqualify you. For the most part. Ga parti ki nga nekkoon ñu dégg Musa Yali Bathily wax ko ne Tamsir daf leen play dafa génn si waaw because jàppoon nañ ko I mean tëj nañ ko mu génn ne leen moom ko pardon te suñ ko pardonné war naa nekk ci gazette bi fekkee ne it's official toppa nañ sax tey ñu war a toppa yëpp mbaamal gaay ci liñ wax li Musa Bathily wax and like ñoom ñoo fa nekkoon te kañ ko ne waaw na ñëw nekk I mean presidential candidate nga nekk America ba mu neex la nga delluwaat the past years you've been going back and forth and the country's law said it. I'm not this is for IEC to decide. In the next, I mean, 24, less than 48 hours, loxo bi dinañ ko banka wala ñu talal ko dinañ xam kan moo qualify kan moo qualify. But just for us to know, ne yóbbu réew du yo fi caaxaan and we need to be very careful as a nation
su ko defut dinañ suuxloo réew mi yal na bu ko yàlla def suñ jaboot gi suñ rakka yi suñ doom yi suñ set yi we owe it them képp kuy Gambien di ma déglu nga nekk ci jamono ji nañ leen xam ne yóbbu réew du yëfi caaxaan yóbbum réew du yëfi caaxaan du yëfi caaxaan and we need to open our eyes and the wise Tamsir Jaase génn ne dafa taxaw moom it ñu toog dégg Ibrahima Tabora Mane def annonce the past 2 years parties in fi register from ñoom Gap Musa Yali Bachili bi ñoo ñëw into the game I was one of the first people if not the first to interview Musa Yali Bachili biñ ko interview muy ñëw may defe nag moom bi ma ko interrogate he walked out of my studio He walked out of my studio. I interrogated him and asked him relevant questions about his personality, allegations and accusations against him, his policies and the like. Lim buga wax rek la buga wax bim joge to walk out of my studio man duma ci bege ken suma bantam ko talen ma oya all this while it's been a minute I have tried to get interviews with a good number of them. I mean, Musa Ali Bachili included. After that, he would not grant me an interview and he would meet people, I mean, who allegedly told me, he would call me dangerous. Gambian talents, I mean, they are very dangerous. Is only the only time that he would grant us interviews, but not at our studio or an exclusive anytime. The same thing with Dr. Ismail Assise. Lima Wahni, I'm on record. I have engage these folks. I have interacted with them, this SOOF activity, to try to engage them and confront them with certain questions that they should be able to answer. Dr. Ismail Assise, for the past 3 years, the same thing. He would not grant me an interview. He wouldn't. He wouldn't. And I'm on record saying this. Largely and conduct engage Nako personally. When Nene Gomez came and took over their, PR department responsible for their and spokesperson, I engaged Nene, who pay a courtesy call to Gambian talents, all the media houses, new Gambian talents, Manak Momak Fasamba, and another staff. I'm meeting. And I said this to her, Mune didn't facilitate an interview with Dr. Caesar. Until this minute, it wouldn't happen. A good number of them. Bantabu Gudaleng Malale. Bibi Dabo, the same thing. We've seen it. I have engaged them on numerous occasions. The people I know announcing intention until the time that they announce their intentions. SFL, the same thing. When I engage him, Mema Bedi 12. In fact, I was one of the first people who knew his intentions because when the rumor started, before the rumor started, or when the rumor started coming out, interview after the lead. They would never tell me no, but they live in Viriwara, Mara, until they never granted. When I spoke to him, I'm exchanging messages with him. After the 12th, I think this was the 12th of July or August, something like that, when he was working on it. That was actually the day that he was supposed to launch his party. Silaham, he was working on launching a party. Unfortunately, the time was too short and too tight for him to have done this. Whether it's Dr. Ismail Assise, political scientists, people look up to you. You've done a lot for the young people at university, teaching them political analysis, political science. It's very important. It's very good. Just because amga mbolo wala amna ñu tuti ñu la kañ, especially social media, does not translate to vote. All these newcomers in the game, si ñom lay doore. Like this is where President Barrow comes in. When the CRC went, spend over $126 million, $126 million. CRC, the Constitutional Review Commission, spend ko.
ñu spend ko Gambia government ñu brag door dem that this is taxpayers money du xaalis bu ñu may du xaalis bu ñu lebal du xaalis bu jëlee benn bitim réew because a constitutional thing national thing la local thing la dañ ko bugg a own dañ ko bugg a moom ñu jël xaalis comme réew mi nga xam ne nit ñaa ngee jooy xiif nit ñaa ngee jooy mar nit ñaa ngee jooy security kaaraange ak education every single time ñun ñu nekk ci media bi rawatina suma maas bi nga xam ne ñu ngee def philanthropism every single ci réew mi xaalis bi ñu waroon a mun a dugal ci yooyu yëpp instead of ñu dugal ko fa ñu jël ko yóbbu ko ne dañ koo fayee CRC they went everywhere including America fii di fi gars yi ñëwee I had the opportunity to sit with him interrogated him challenge ko ci yu bari ci affaire CRC bi ak lu nit ñi doon wax mu jox ma a lot of assurance about credibility. CRC is not a waste of taxpayers money 50 million xaalis bi nga xam ne spend nañ ko sax pour fay ticket yeeg seen padeem yeeg them Europe, no America, them other parts of the world pour educate Gambians to get the voice of the people, the choice of the people. Lan lañ bugga ci constitution bu es Gambians ne lii lañ bugga ñu jël loolu noonu sweep ko under the carpet because it doesn't favor them. That would have set standards. Not every Tom, Dick, and Harry would have been able to contest. The office of the presidency is not of the president is not something that any Tom, Dick, and Harry can occupy or should occupy. Dulu ku nekk rek mun a jóg caxat yene man dama bëgg taxaw nekk président ma ne bot en wul xam na lu bopp antam nit ku nekk war ngaa lamb sa peese sa bopp ba xam sa poids. This is you, the number one citizen of the country. How many millions of dollars is 600 and something $million is millions la wax de mooy dépasse office of the president annually ngay tukki di dem fu ne si aduna di deal ak different people with what they are coming up with. You can tell the ñi des nañoo understand issues and how they work. Duma ci fàtte suma brother suma xarit Kitaabu Fati who I have done so many things with and for. Kitaabu the comedian. I have interviewed Kitabu years ago, and Kitabu has done skits years ago in which he was talking about being president and contesting for election and the like. Yes, he has done those skits. When he made the announcement, everybody thought Kitabu was joking. Kitabu dafa kaf, Kitabu dafa kaf. Everyone thought Kitabu dafa kaf. Ndeke mu ngi déggal. Ndeke mu ngi déggal ñu dugg ci campaign trail bi amé couple of rallies here and there nga dafa register a political party they couldn't meet the requirements mu mujjee drop ne dafa taxaw independent bala ñoo xam lu xew Kitaabu endorse Sambay Fa gis nga Gambia nañ leen bàyyi caaxaan This is no disrespect to any of the people. I'm not right before left ko. Why nga yellow dara taxul nga jël ko nga yellow dara taxul nga jël ko de. Sa conscience, sa xel, sa xelaat daf la mëna wax. Motax ci Alquran ci Bible ak scriptures yépp Yàlla bu ma wax ci buggi téré yi binda yépp dafa wax ne borom xel yi la waxal. Borom xel yi la nekk di waxal. Ndax yow mi déglu di seetaan ci borom xel yi nga bokk ndax ñoom ñi toog di dem di contest rather election presidency ndax ci borom xel yi lañ bokk ndax man mii di wax ak yéen ci borom xel yi laa bokk sa poids. We've seen so many people coming out 26 people ñoo pick up nomination papers. Obviously it was more than that. We have 18 registered political parties. The Gambia di dem through the marble bi nga xam ne moom la ñoo use ñu war a dem through loolu use marble ben tey ku nekk ñu waral defal drum fan la ñoo def barigo yooyu yëpp fan lañ leen a def fan
su fekkoon ne ñi yëpp dañ qualify barigo yooyu yëpp fan lañ leen a def ci ban room dépasse boobu noonu ci kaw réew mi dépasse boobu ci kaw réew mi it's too much $10,000 nga dem jëli certificate correct so register as an independent yi nga soxla very minimal things xaalis bi moo ci gën a takku ci lu bari leneen li yëpp mun nga koo am biir Gambia leneen li yëpp mun nga koo am because ñun ñëpp ñu ci bari ci ñun gomuñ suñ bopp gomuñ li ñoo wax gomuñ li ñoo def ñu bari ci ñun gomuñ li ñoo wax gomuñ li ñoo def you just sit down and talk and say things lip service waaye miinuñ ci dara mooy tax tey nga gis ñu dem fii ëllëg ñu dem fele selfish people toppa suñ interest rek nag lu ñu neex ñu ñëw gomloo la ko di nga gis ko taxaw mu ne la yaa fi toj yaa ngi lifin nañ ko seetaan rek yéen xale jigéen ñi xam ngeen li ma wax waxtu nekk ma ne nee naay suma xarit su ngeen a waxtaanee ni neen di nga gis ku romba sax jànqa yaa ngi naay yaa fi toj mu romba ngeen okkante waa gis nga ruujam bi gis nga mekobam bi gis nga cheveux bi gis nga lii gis nga lele ñun booy tamit di same thing dinañ toog si ghetto gi jaay daanlu di jaay daanlu naan ataaya pon def whatever you go to do am ku romba wala kenn si booy jóg ngeen ne bilaahi sawaaji maan bilaahi mu xad la lii lele whatsoever li ma wax xam ngeen ko paa yi toog si bantaba bi def ko mairie toog seen tuur yeeg seen lifin yi def ko ñun li ma wax xam ngeen ko we all know it this is our life this is our attitude and it is the same thing that we bring everywhere including in the government I deal with so many officials in Gambia ñun kenn duñu tënka and that is why we decide to be independent it doesn't matter what it is it doesn't matter what it is we decide to be independent su ñëwee dañ ko segga ñu xaalis taxut ñu act otherwise with and dañoo segga to see to vet who is coming to actually act otherwise or to try to shut us up nañ ko seet ci media house yi seet leen ko rek ci media local television ku ci nekk almost am nga foo far su nekkut ci politique bi ci business yi na ngeen dem seet ñi nga xam ne ñoo leen a jox xaalis ngeen seet the next minute I mean ñooñu def lu wrong ñu def lu wrong nga seet dinañ seet naka la ñoo defaree ñu seen der I mean rather than actually facing the facts whether it is government or the private sector or all political parties or whatsoever for the record you would not see any advert fee for the most part do Supersonic and almamo mi nga xam ne moom la ñoo dilal you know him you ask him we sign a contract to have whatever li ñoo def ak moom na fi def dara ëllëg wala Supersonic jóg juuj njaaj ay nit ay Gambians def leen whatsoever we will engage him in the right way and follow all due diligence to engage him and his team. We will be the first to have exposed them, published them, or say any of the negative things that they're doing. And he knows that. I instill these things for the young people working in the Gambia. They all know better. And you are a dohal. Not because somebody gives you money. Not because somebody is promoting something for you. Or not because somebody has a contract with you. Media is supposed to be independent. And this is what ought to happen everywhere. Gambians, we owe this to our people. We owe this to our kids. We owe this to our youth. We owe this to our grandkids. To fukini de gasnak, fukini de sul, fofu pak du famosa am. Gambia do them, we all agree. Ilai Gambia, Ilai Dekabi, Li Lele. At the end of the day, let's see how it goes. So you affect it's the only time we come back. We take these things to the highest office. When I say these things, Bilahi, Lingawa, Degara, but Degabi Danko, Tiffin. No. No. That's not how it goes. You ask my board of directors when we had them, I mean, invited them for a meeting to leave. One of the first things we told the board is to not interfere with our work. Is to not interfere with our work. To allow them to do what we do independently. Fuñ defee lu wrong ci dëkk bi dañoo ñëw ñu condemn ko
nguur gi fuñ defee lu baax dañoo ñëw ñu wax ko fuñ defee naka su dul noonu ñu wax ko yéen ñi seetaan di toppa Gambian Talents yëpp that's one thing di ngeen moo seedeel for the most part ndax dinañ ko def mu baaxam duñ ko lifin as we have a lot of young people but then ndax dinañ nekk fu nekk jox ku nekk platform we do it Gambians nañ leen ibbi suñ vote yi and let us be wise and not allow these people to fool us that's what I said President Barrow that's where you come in killing the CRC bu ees moo tax every Tom Dick and Harry jóg tey ne dafa nekk president we have Banky the Rasta guy coming great ideas intelligent man brilliant man yes he has a lot of good policies even the marijuana policy bi moo wax sax ne dafa lii xanaa dafa fekk dëkkuloo foo xam ne marijuana wala taayindoo mu ngi njëriñ askan bi yes there are a lot of steps that need to be put into place a lot of things that need to happen there is no doubt that Gambia Taibi, drugs at Ninko use is causing a lot of things. But Nyari kese bi Taibi si bopam is very lucrative and bringing so much money around the world. Seattle gima dekani do pass dox wala dem lumut 5-10 blocks te gisulo shobi Thai. Seattle gima deka do dox lumut 5-10 blocks. Do dox digente lu melni Westfield be Gimpex te gisulo boutique Thai do dem lu melni Gimpex be Joswang te gisulo fa shobi Thai tu ware kontine dem bori tabo koto do dem be aga Churchilltown te gisulo fa shobi Thai do dem be aga Talinding te gisulo fa shobi Thai this is how close it is so medical marijuana is bringing a lot of money when Banky champions this ñu bari ñu ko ci crucify it could be a good policy. Is it practical in Gambia? It's a big question that we can ask. Because lu bari lañ def America fii na association ko jaay fi ma nekk but dañ ko regulate bu baax that policy can be good. But then ci sansem ni mo solo come on a president should be presidential li way di uyo dang koy nuru ci tour bi ci jikko ji ci jomma ji ak ci melo bi ci liggéey kay yu bari not even any serious liggéey kay la la wax de any serious liggéey kay do fa dem mukk di dress ne banque in fact dala yi mo sol sax karax yoyu for his own safety and health and safety duñ ko allow sax mo sol ko place bari mo dem liggéey kay yu bari duñ ko allow mo sol ko I engage my kids employees in Gambia to talk to them about these things. I've engaged them in several meetings because I've seen them
way they flip-flop from one party to another. Still adore. PPP handed over, to Papa Njai, between Momak Bibi. Bibi Geda, if he believed in what he was saying, why Geda? To fake and them congratulate Key, which we have seen, just like Yaya Jammeh'S from 2016. Bibi never congratulate Papa Njai. We covered this thing. And I did analysis on this. The next minute, we change mind. Go in President Barrow. For good plus. Barrow daf ko daxal li lele wax yu bari. Bima ko setani demba 2016, 2017. My guys interviewed him. Man suma wopa bima ñëwé Gambia 2017. Interview nako as agriculture bi nekké minister. Dañoo def road to ndewenal, first road to ndewenal bi ngeen setani ñom Pat Samba di ko def. If you have just started following Gambian talents and seen it, I started that. Dem kër OJ Jallow, dem kër Khalifa Sallah, dem kër ANM lawyer Ousainou Dabo and others. At the time, ñom Ramatulaay interview nañ ko biñ just fire kini ñom Ramatulaay interviewed him. Ramatulaay Gay interviewed him. OJ Jallow, he said a lot of things those days. Lim doon wax ci jamono joju ak lim wax tay dafa completely he was with the notion that President Barrow should have stepped down. Should have stepped down for the 3 years. The 3 years jot na ñëwé. That was his position. When I saw him yesterday and all these times, these days, then flip-flop, that's not over. They would say politicians, but I'm a political animal and all of this. These mentalities in am def ko suñ boppa bi is why suñ dëkk bi du dem kanam. This is why suñ dëkk bi du dem kanam. Yep. This is why suñ dëkk bi du dem kanam. And it's very important that we understand this. Gambia, yóbbu réew du yo fi caaxaan ma fàttali leen seen karta is very important. Let's vote and let's vote wisely. We see them flip-flopping from one party to another, from one party to another. We saw them coming along. Masi Ahmad Bagi has been there with President Barrow. Them defend to Congress seemingly, they definitely defco bureaucracy, just a procedure. Not my party. He was in the government. The same thing. The same thing. When he was there, he swallowed Oakland and Sunka and decided to, back the government policies and the decisions and everything. Gen them begin na fofu. It's a strategic move. Definitely ngena def yep position bo sen bopa ba ngeen xamne mu ngey jegen ci because maybe amatu len yakar ci system bi or whatsoever ngeen decide ne da ngeen def otherwise. It's not okay. Fi mënu len fe nax ken. Su ngeen ma just top su ngeen just deglu yena ngey setan di deglu Lima Giss Banjul joge ci Gambian Talents TV Pa Ousman Joof nekkal len ci gannaaw microphone bi Lima Giss Banjul man neexuma te luma naxari dina ko wax. Suñu rew dafa tollu fo xamne ku ko sanni mbatt mu toj te foog ñu wax suñ toogee seetaan rek du baax ma ne leen Gambia nañ leen ibbi suñ bët yi li waaye di nduroo da koy uyu ci tur bi ci ji ak ci melo bi doon doomi réew dafa war a ànd ak sa jëfin du wax rek ni ma koy waxee the young journalists when I train them. Journalism is not kuma ba fo o wax bu rëy doon doomi réew tamit du kuma ba fo o wax bu rëy dang ko war a nduru ci tur bi ci jikko ji ci ma ji ak ci melo bi in every way shape or form in every way shape or form ñu gis the big players ñu commencé ku si nekk di def sa mbir some of them coming back in the scene some try to form their own political party gis nañ fi ñoom Papa Fall of course the grandchild of former president former president Sir Dawda Jawara. You think because Jawara sa maam la Olof Njaay mu ne doon sa baay ko get ñoom ñaar ba si ñett tay wax loolu moom Papa Fall Jawara maamam la nga am Cheikh Tidiane Haydara Gano Sheriff Keba Haydara papaam la Sheriff la ñaari mbir laa leen a wax Olof Njaay ko wax mooy li ma gëm doon sa baay ko gën doon sa baay ko gën
sa baay def dara nga ñëw nga def ko moo gën ngeen inherit nga lim defoon sa baay su la bàyyee dara yi tamit ma jël kaddu président Adama Barrow bi mu doon campagne 2016 ci turi lawyer Ousainou Darboe ne ni amin dingo mo ni fala korda ni fa fata iman kuno woto bari ni fala korda teta wo muy la din pour reality président Barrow lu la campagne in 2016 ci ñu déggul soose mu ne nit sa kër baay sa baay su dee mënuloo ci dara waaye sa kër baay su tasee loolu sa mbon la sa doom ju bon yàlla da nga bon doom ju bon nga président Barrow ko doon wax de this was his slogan. He said it in so many UDP rallies and places he went to. No. Ni fa fata iman kuno woto sa baay su dee mënuloo ci dara dem na kon ku nekk doon sa baay ku Cheikh Tidiane nag ñëw taxaw ci rally nañu moom papaam nit ñi dañuy dem di ko dékk loxo they are kingmakers. People go to his dad to ask for blessings to be kings, to be president. So since ñoom dañ don't make kings, they have come to request to claim the throne. Moom li ma koy tontu wala li ma koy wax mooy doomi mbora woliyu suñ ko dékk loxo ma xama baayam waaye ma xama bu muy am ba jiite mbooloo ma loolu moo koy sàkkul boppam Olof Njaay ko wax ba tey de doomi mbor ak woliyu mbori woliyu mbor rasula the son of a rasla suñ ko dékk loxo ma xama baayam la if people will come to him to put their hands up to ask for prayers and blessings it's because of his dad waaye ma xama bu muy am ba jiite mbooloo ma loolu moo koy sàkkul boppam the level that he should be to maintain that is on him. It's on him. So somebody nekk waliyu somebody def loolu dund na ba dee te gisuñ mu def nga def so ku teggi sa tànki baay doxaloo si sa tànki baay you won't certainly have what that has nga liggéey ak Yaya Jammeh mu daxala nga dellu si wat it's so crazy liñ nekk di gis lately it's just crazy it's just nasty ñu dem si flip flop bi ben tey président Adama Barrow njëkkee ko nag moo ibbi géew bi ma ñëw si this Yaya Jammeh saga and brouhaha and everything that's happening with Yaya Jammeh President Adama Barrow with all due respect moom moo njëkka disrespect Gambians with this Yaya Jammeh thing with everything that is going on with Yaya Jammeh because President Adama Barrow moo jox Yaya Jammeh the audacity the guts the wherewithal the confidence the prerogative pour mu jóg di jox wax biir Gambia it's a security threat Yaya Jammeh still has his followings. You established a commission. You came and told Gambians, ne Gambians, suma toge, suma ñëwé dina len jappalé. Suma ñëwé dina fompa sen ronkoñ. Suma ñëwé su ngeen ma électé ñetti at lay tok. Su ngeen ma électé motax when I saw you yesterday and all these days bragging about how you have developed your confidence, how you have fulfilled your promise to Gambians. You left everything you promised and took another part. Another part. Li nga wax Gambians security sector reform, civil service reform, land reforms, constitutional reforms, TRRCB, Janneh Commission. All these reforms in our home, Usineka have almost gone down the drain. Tell us what you have achieved in those sectors. Linga wax Gambians. Suma ñëwé ngeen taxawal ma dina seet security bi li fa nekk ñu segga ko
sampa civil security sector reform ñoom may fati jóg fële ne le wax campagne door dina taxaw nekk advisor def ku nekk. I remember in one of the jota yu suma am guy Coburn in Kanilai, I watched it at Sindola. I saw my party bragging about the security sector reform, the policy that they have need to validate this thing. Gis nga démba rek laa jógee get an email about something that they were going to validate. Bu leen ñu nax Gambians yi ñi may seetaan di ma déglu yéen civil servants, stop betraying yourselves. Stop organizing these conferences and workshops, endless conferences and workshops, creating colorful documents that you don't believe in. That is lip service. We do this, you continue to def yi foog ne ndam la du caaxaan. Gis nga President Barrow alone cannot do this si boppam wax naa leen ko. It doesn't matter who becomes our president, kan moo nekk suñu president. Fee wecci wuñ suñu jikko yi, fee xalaatuñ ceeñuñ suñu xalaat yi, fee xamuñ lan mooy doomi réew ak impact bi moo am si yéen ak ci man. We will be betraying our country. You sit there and develop policies. You sit there and validate those policies. Then again, I'm conference, then again, I'm workshop, spends hundreds of thousands. Then a 2 days workshop. Then spend hundreds of thousands. I mean, millions of dollars. Just because of kickback. Then again, I'm retreat. Them Sindola, them Jarasoma, them Bakadaji, them Nakala Plus Vitudati. I mean, you go to all these remote places, them Jarasoma, Mansa Conco. For retreats, 2-3 days, 4 days, 1 week, because of padiums, kickbacks, and stuff. Develop a document that is so colorful and wonderful. Tukki dem fu nekk ci aduna bi ne da ngeen a dem jaayi policy boobu. Wara tukki dem jël benn fan ñaari fan ngeen yóbbu ko 1 week. Loolu yëpp ñu leen koo fay. Is cheating and betrayal of trust. Te li ma wax xam ngeen ko bu baax. Because it's the order of the day. What goes around comes around. You are not going to be in your position forever. Enjoy ko. When your kids come, when your grandkids come, they don't have some of those opportunities and the like. And governments change. People stay there. I mean, people come and go, but the government stays. Government stays. Lima wax ni lo bañ bañ naar bi séréel ko xéssayam. Di nga ne lima wax neexut ma. Civil servants yi laak, politicians yi laak, ku nekk li ma wax fii si yow wala sa sector is a fact. It's a fact. Di nga ne neexut la bëgguloo koo dégg waaye ne am mu ngi am wala amut du lu ñoo mën a weddi because duma toog rek di jiiñ nit dara wala di jiiñ a sector dara. Man li ma naqari neexut ma Lima Giss Banjul neexut te lu ma naqari man dinaa ko wax. It's about time we Gambians check this out. You have the civil servants. You have people that are faking the presidents. Every time di leen nax ñu def ko Saa Dawda. Dem demee na dafa bàyyi ñu dem ñaan ko paaye koto yeeg civil servants yi fa seen interest nekk ñaan ko beeg ko ne bul bàyyi lii lële seen interest. Da war a continuer ba ñoom Yaya Jammeh for the same thing ñu ko jéem a lead to that level sax try to even make him a king though you don't work towards making him a king. Li ma wax ni yëpp history la de. Yaagut de yaagut fii fàtte xeju fi fii fàtte xeju fi fàtte xeju fi ñu bari ñuy defal président Barrow loolu don't mean it. Interesting enough one like suma brother Sidi Njie man ma interview Sidi Njie fi mu breakee silence bi newspapers yëpp carré ko give me credit. I interviewed Sidi Njie Yaya Jammeh ci suma platform moom tamit dafa jóg ne dafa walk out of my studio. Ñetti nit ñoo walk out of suma studio in my journalism career. Sidi Njie is one of them. Musa Yali Bachili is one of them. Njie Mane is one of them. Because of the questions I was asking them. The suma platform. La Sidi Njie waxee ne blood is thicker than water. Ne moom ak président Adama Barrow ay mbokk lañ. Yaya moo ko edda pour mu jàppasi pour mu jàppale Barrow. We also my brother Sidi here. What he did. Of the Gambian people. But the last minute to get plane be under Yaya Jammeh dem. Equatorial.